Come sapere se, passidi, realmente, lo Spirito Santo, voglio presentarti, set segni biblici, che confermano, la presenza, dello Spirito Santo nella tua vita. Se per caso hai mai dubitato, o messo in discussion questa presenza, o conosci qualcuno che è preoccupato per questo. Questo testo mira a consolidare questo verità. Il primo segno che hai lo Spirito Santo nella tua vita è una ferma fiducia nella tua salvezza. In Romani 8:16 scritto che lo stesso Spirito testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Molti credenti hanno dubbio se Accadono se hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo o se possono averlo dispiaciuto per qualche errore commesso. Tuttavia, quando lo Spirito Santo risiede in una persona che ha accettato Cristo, lo Spirito inizia ad affermare nel tuo cuore che sei di Dio. Lo Spirito Santo è colui che sei convinto della nostra filiazione divina, e quella voce e quella certezza che sei conferma che apparteniamo a Dio, quindi avere fiducia nella tua salvezza è una prova chiara che lo Spirito Santo risiede in te. È natural che sia passa cosa anscia in alcuni. Mentre lo Spirito Santo si conferma che siamo figli di Dio, che il nemico tenta di influenzarci seminando dubbi, avere dubbi non è un modo affidabile per misurare la tua relazione con Dio, poiché esiste una battaglia spirituale in corso. È cruciale consulta se che la Bibbia si dice. Romani 8:16 indica che, oltre alle incertezze, abbiamo una conferma interna della nostra filiazione divina. La presenza dello Spirito Santo si manifesta anche attraverso i frutti. Galati 5:22 descrive amore, gioia, pace, pazienza, bontà, benignità, fedeltà, mansuetudine e invece di concentrarci sui dubbi, dovremmo osservare se queste qualità sono presenti e, in questa non saremo perfetti, ma saranno sempre più evidenti. Efesini 6:11 ci istros e indossare tutta l'armatura di Dio per resistere ai maligni. Questo implica essere profondamente radicati nella parola di Dio, se un dialogo interno tra bene e male, ma un segno della sua presenza, e la convinzione profonda che tu sei di Dio, che sei lotti con la emozione. Nel profondo del tuo spirito, si sarà sempre una pace profonda, sapendo che hai la salvezza. Un altro indicatore è lo sviluppo del carattere, più il vero standard dello spirito non è il carisma, non è il carattere, sai di avere lo Spirito Santo perché il carattere di Cristo si sta sviluppando in te, e il segno più chiaro che appartieni a Dio. Le persone possono simulare il potere, ma la vera prova è che oggi sei un po' più simile a Cristo di quanto lo fossi ieri. L'Apostolo Paolo in Efesini si incoraggia a spogliarci, uomo, e a rinnovarci nello spirito della nostra mente, indossando l'uomo nuovo. Il vero testa la nostra fede non sta nell'apparenza esteriore, ma nella trasformazione continua del nostro carattere, e nel nostra azione quotidiana. Stiamo amando di più, stiamo esercitando maggiore pazienza. Questa sono le vie misure di un carattere trasformato dallo Spirito Santo. La saggezza che viene dall'alto è pura, pacifica, docile, piena di misericordia
ed, bloni, frutti, senza, parzialita, e senza ipocrisia, inoltre, la passion, e il potere, per l'evangelization, sono evidenti. Atti 1-8, dice che riceverit potenza, quando, lo Spirito Santo verrà su, di voi, quando sei, battezzato nello Spirito Santo, la tua missione, diventa, la tua passion. Lo Spirito Santo, il supremo, evangelista del cielo, nessuno, ama, Gesù, come lo Spirito Santo. Quando la sua presenza permea la tua vita, il desiderio di ragghiangere ai perduti divento evidente, non si tratta solo di un dovere, ma di un desiderio fervente di vedere altre persone conoscere la salvezza che abbiamo trovato in Gesù. La presenza dello Spirito Santo si è abilita a superare la paura e la timidezza, dandoci a doccia e saggezza per pronunciare la parola giusta. Lo Spirito Santo si dà una comprensione più profonda del cuore di Dio per i perduti, infondendo nei nostri cuori la compassione di Cristo. Riguardo alle evidenze di parla in lingua, alcuni dicono che sia necessario per la salvezza, tuttavia, questo non è credo nel dono del lingua, ma non è l'unico segno. In 1 Corinzi 12 troviamo un elenco di doni, saggezza, conoscenza, fede e molti altri. E lo stesso Spirito che realizza queste cose, distribuendo a ciascuno secondo la sua volontà. La vera evidenza si vede nella trasformazione della vita. Romani 8-9 dice che se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, costui non appartiene a lui il vero segno e la sua. L'amor divasa la più grande manifestazione dello Spirito. Romani 5-5 dice che l'amor di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Sviluppiamo un amor appassionato per la persona di Gesù quando diventi dimora dello Spirito Santo. Lui accende ai fuochi del primo amor quando hai la presenza dello Spirito Santo. Sei ossessionato da Gesù, non riesci a smettere di parlare di lui con amici e famiglia. Lo Spirito Santo è venuto per glorificare Gesù, diventi una persona di Gesù perché lo Spirito in te trabocca dal tuo più profondo essere. Questo amor influenza tutti gli aspetti della vita, trasformando pensieri e azioni. Permette l'amor per Gesù permea ogni interazione quotidiana. In Giovanni 15:26, Gesù chiama lo Spirito il Consolatore e lo Spirito della verità. Egli testimonia di Gesù e si guida a lui. Quando siamo pieni dello Spirito Santo, il nostro desiderio di parlare di Gesù fluisce da una fonte interna di gratitudine e amore. Il sesto segno è la conoscenza della verità. In 1 Giovanni 2:27, l'unzione che avete ricevuto rimane in voi e vi insegna tutte le cose. Riceviamo rivelazione di Dio e iniziamo a comprendere la profondità del Scrittura, la santità, la croce e il sangue. Questa conoscenza trascende la teoria. È una conoscenza vissuta che trasforma la vita e si libera da inganni, paure e dubbi. Il settimo segno è che cammini in santità. In 1 Pietro 1-2 siamo eletti in santificazione dello Spirito per l'obbedienza a Gesù quando sei battezzato nello Spirito Santo. Il peccato inizia a perdere il suo fastino, comincerai a odiare ciò che Dio odia.
vivi santificato, separato, vivendo nella protezione della presenza di Dio, la santità è il risultato naturale di una vita consegnata al Signore. Riconoscete questi segni nella vostra vita. Se li osservate, non c'è motivo di preoccupazione. Se mancano, potrebbe essere il momento di un incontro con Gesù. Se sei insicuro riguardo alla tua salvezza, mi piacerebbe pregare con te. Ricorda che sei salvato da una persona, Gesù, non da un ritual. Ripeti dopo di me: caro Signore Gesù, vengo a te come peccatore, lavami nel tuo sangue, trasformami, perdonami, e sii il mio Signore. Se hai pregato sinceramente, hai appena consegnato il tuo cuore a Gesù, confida in Lui e vai verso di Lui. Dio ti benedica.